Okay. Good afternoon, all of you. Am I audible? Yes, sir. Yes. Okay. So, just we will discuss what we had discussed in the last lecture within 2 minutes, and then we will go to the or today's actual point. Okay. So, I think my voice is clearly audible. Clear? Yes, sir. Okay. So, in the last lecture, we had discussed the construction and the energy diagram of the helium neon laser. So, in that construction part, we consider the one glass tube having the length of 10 centimeter to 100 centimeter and diameter 2 millimeter to 8 the 10 millimeter. Inside the tube there is the mixture of helium and neon gases in the ratio of 10:1. Okay, again this tube having the two ends, one end is closely completely closed by the reflecting mirror, and the second end is partially closed by the reflecting mirror. Again, these two having the two terminals, anode and the cathode terminals. Okay, so in the ray diagram, just I will show the screen. Okay, I think my screen is visible now. Screen is visible? Yes, sir. Okay. There are two different energy levels, E energy levels and the F energy levels. E energy levels of that of the helium gases, and the F energy levels that of the neon gases. When there is the collision between the helium and neon gases with the electrons, then these helium and neon gases are energetic and jump from E1 level to E2 level and E3 level, and F1 level to the F6 level, F4 level and the F6 level. Then again there is the collision in between the helium atom, the neon atoms, where there is the energy level of helium atom and the energy level of neon atom. These two energy levels are coincide to each other. So when there is the collision between the helium and the neon atoms, then there is the transfer of energy from helium to neon. So F4 and F6, the energy levels of neon atoms are metastable states. So when the neon atom jumps from the F6 level to the F5 level, then there is the stimulated emission, and the emitted energy is equal to the 3.39 micrometer. When your neon atoms jumps from the F6 level to the F3 level, then again there is the stimulated emission, and the emitted energy is equal to the 632.8 nanometer, and that energy is equal to the red laser. Again there is the third stimulated emission. When your neon atoms jumps from the F4 level to the F3 level, then there is the stimulated emission, and emitted energy is equal to the 1.15 micrometer. Again, the F2 level is again a metastable state. The neon atoms which are present on the F2 level, that neon atoms are strikes or the collides on the wall of that glass tube and losses their energy. And lastly, that energy lost neon atoms comes to the F1 level. Again, there is the collision between the neon and helium atoms with the electron. Again, there is the excitation. Up to this point, already we have discussed in the last lecture. Okay, so in today's lecture, we will discuss the applications of laser in the various fields like the industry and the medical. So what are the applications of the lasers in the industry field? So high power laser, gas lasers and the semi solid state lasers are used in welding, cutting, drilling in the field of the industry. Okay, so we use laser for the welding, cutting, drilling in the field of the industry. Again, we use the laser radiations or the high laser radiations to drill the tiny holes in the diamonds. You know the tiny holes. What is meant by the tiny holes? Tiny holes kashala manayacha आपण? Yes, please. What is that tiny holes? You know the diamond माहिती सर्वांना? हार्ड असतो का स्मूथ असतो? हार्ड असतो. हार्ड असतो. मग त्या हार्ड डायमंडला जर का आपल्याला
स्मॉल जर होल्स ड्रिल करायचे असतील तर आपण जे अदर जे इक्विपमेंट्स आपण जे बाहेर जे यूज करतो ते इक्विपमेंट्स यूज केले तर शक्य आहे का? ते नाहीये. सो for the diamonds, if we drill the tiny holes, using the laser radiations. Okay, so in the field of the garment industry, again we use the lasers to cut the cloths in the garment industry. Okay, so the focused high power lasers can even produce a very high temperature which may be used to melt the metals. In the industry, to melt the metals we can use the focused high power laser beams. ते जर का आपण हाय पॉवर लेझर बीम्स एखाद्या मेटल वरती जर स्ट्राइक केले तर तिथे तुमचा मेटल काय होऊन जातो? मेल्ट होऊन जातो. Okay, again in the chemical industries we use the lasers. So what is the use of that, or what is the application of laser in the chemical industry? So laser can be used on wide range to initiate a certain chemical reactions. आपण केमिकल इंडस्ट्रीमध्ये एक सिंगल केमिकल वगैरे यूज करत असतो, त्याच्यामध्ये नंबर ऑफ केमिकल्स कंपाऊंड्स एलिमेंट्स जर आपण कंबाईन केले तर त्याच्यामध्ये जे रिएक्शन्स असतात त्या रिएक्शन्स होण्यासाठी सुद्धा आपण इथं लेझर्स यूज करत असतो. सो ऑल्सो वी यूज द लेझर to investigate the structure of the molecules. Okay, you know the structure of the solids structure तुम्हाला माहिती आहे ना? Yes, solid structures माहिती आहेत का तुम्हाला? Which are the different structures of the solids? You know the 7 crystal system. 7 crystal system तुम्हाला माहिती आहे का? माहिती आहे. माहिती आहे, त्याच्यामध्ये असतील बघा क्यूबिक, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्रायक्लिनिक. We can use the laser to investigate the structure of the molecules. जे आपण म्हणतो बघा XRD यूज करतो बघा आपण, XRD मधून आपण काय फाइंड करत असतो? युजिंग द XRD वी कॅन डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द मटेरियल. जे काही मटेरियल असतं त्याचं स्ट्रक्चर आपण काय करत असतो? डिटरमाइन करत असतो. सो हिअर लेझर ऑल्सो यूज टू इन्व्हेस्टिगेट द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्युल्स. ते जे मॉलिक्युल आहे त्याचं स्ट्रक्चर कोणत्या टाइपचं आहे ते आपण या लेझर थ्रू डिटेक्ट करू शकतो किंवा इन्व्हेस्ट करू शकतो. सो दीज आर द सम ऑफ द व्हेरी इम्पॉर्टंट ऍप्लिकेशन्स ऑफ द लेझर इन द फील्ड ऑफ द इंडस्ट्री. Now we go to the applications of laser in the field of the medical. Where we use the laser in the medical field? तुम्ही आता बऱ्याच वेळा ऐकत असाल बघा की किडनी स्टोन साठी आपण म्हणतो बघा लेझर ऑपरेशन केलं का वगैरे हे ते. So we use the laser for the performing the bloodless operations. Bloodless operations म्हणजे काय म्हणतो आपण? म्हणतो ना आपण कधी ऑपरेशन केलं तर म्हणतो बघा आता टाके टाकलेले असते हे ते असं काय तर असतं बघा. तिथं ब्लडलेस असतं का तिथं ब्लड वगैरे बाहेर येत असतो त्या ऑपरेशन? ब्लड येतं तर बाहेर. ब्लड येत असतं. पण असं कधी ऐकलं का कोणी लेझरनं ऍप्लिकेशन केले आणि त्याला तिथं टाके टाकले असं कधी ऐकलं? नाहीये. सो वी यूज द लेझर बीम्स टू परफॉर्म द ब्लडलेस ऑपरेशन्स. ओके, आता कॅन्सर्स वगैरे असतील बघा, कारण कॅन्सर मध्ये गाठी वगैरे येत असतील बघा, ब्रेन ट्युमरच्या किंवा ब्लडच्या गाठी वगैरे होत असतील. ब्लड कॅन्सर म्हटलं तरी किंवा बोन्सचा कॅन्सर म्हटलं तरी बोन्स मध्ये कुठेतरी ठिसूळपणा म्हणजे पोरोसिटी निर्माण होत असते. So the laser radiations are used to prevent the unwanted growth of burning the cancer cells. त्याच्या अनवॉन्टेड ज्या सेल्स जी ग्रोथ होत असते, जे म्हणतो आपण गाठी येत असते त्या, ते होऊ नये म्हणून त्यांना आपण बर्न करण्यासाठी लेझर रेडिएशन्स यूज करत असतो. अगेन वेअर वी यूज द लेझर्स, सो वी यूज द लेझर फॉर द painless drilling and welding to the surface of the tooth for the prevention of the further decay. तुम्ही बघता बघा काही मुलांचे किंवा काही लोकांचे दात वगैरे ठिसूळ असतात बघा, त्याच्यावरती कधीतरी कीड वगैरे आल्यासारखं होत असते किंवा ते खराब होतात चाललेले असते. त्याच्यासाठी आपण हे या लेझर थ्रू ड्रिलिंग करत असतो, पेनलेस ड्रिलिंग. म्हणजे हे काय हे करतं की तुमचं जे फर्दर ते डिके होणार असतं टीथचं ते स्टॉप करत असतं. सो वेअर वी यूज द लेझर्स. सो ड्यू टू द हाय डिरेक्शनॅलिटी अँड द हाय इंटेन्सिटी to produce the required temperature where the lasers are focused. So these radiations are used for the spot welding of detached retina of the eyeballs.
म्हणजे आपण डोळ्याचं जर का आपण ऑपरेशन वगैरे करायला गेलो तर त्याच्यामध्ये जर काही रॅटिना या डिटॅचड झाल्या असतील, एकमेकांपासून जर लांब गेलेल्या असतील, तर त्यांना जर आपल्याला एकत्र करायचं असेल, मीन्स वेल्डिंग जर करायचं असेल, तर तिथं आपण हे हाय डिरेक्शनॅलिटी अँड द हाय इंटेन्सिटीचे रेडिएशन्स यूज करत असतो. सो दीज आर द व्हेरी इम्पॉर्टंट ऍप्लिकेशन्स ऑफ द लेझर इन द फील्ड ऑफ द मेडिसिन. Okay, so now we go to the last point of this chapter, that is the holography. What is mean by the holography? You know the 2D photography and the 3D photography. 2D photography आणि 3D photography माहिती का सर्वांना? तुमच्यापाशी पासपोर्ट साइज फोटो आहे बरोबर छोटा. 2D photography and 3D photography माहिती का तुम्हाला? पंढरपूरच्या वारीमध्ये वगैरे फिरला तर तुम्हाला रस्त्याच्या कडेने 3D फोटोग्राफ्स निघताना दिसतात बघा काही माणसं. आणि आपण एखादा कोणता फॉर्म वगैरे भरताना पासपोर्ट साइज फोटो क्लिक करत असतो आणि छोटासा असतो तो कुठेतरी फॉर्म वरती चिटकवत असतो बघा. माहिती आहे का सर्वांना? मग व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन द 2D अँड द 3D फोटोग्राफी? 2D मध्ये काय होत असतं आणि 3D मध्ये काय होत असतं? तुमच्या सर्वांकडे आहे बघा छोटा पासपोर्ट साइज फोटो. त्याला 2D म्हणतो का 3D म्हणतो? 2D म्हणतो. किंवा आपण पहिलं बघायचं होतं बघा, तुम्ही लहान, मी पण लहान होतो तेव्हा. आपण लहान असताना कोड्या कॅमेरा असायचा किंवा कोणता तरी एखादा कॅमेरा असायचा, एक रील असायचा. तो जर रील त्या कॅमेऱ्यामध्ये टाकला तरी आय थिंक 36च फोटो कॅप्चर व्हायचे बघा. आपण क्लिक करायचो आणि त्याची निगेटिव्ह कॉपी घेऊन एखाद्या फोटोशॉप मध्ये जाऊन ते धुवून आणायचं प्रकार होता बघा. माहिती ना सर्वांना? धुवून आणणे वगैरे. येस. मग ते जेव्हा आपण त्याच्या जर कॉपी प्रिंट करून आणल्या तर त्यात 2D फोटोग्राफी असते. So in that 2D photography, only the intensity of the object are recorded. तो जो ज्या काही ऑब्जेक्टचा आपल्याला फोटोग्राफी घ्यायची आहे त्या ऑब्जेक्टची फक्त इंटेन्सिटी रेकॉर्ड केलेली असते. Where in the 2D photography. But in the 3D photography, the intensity as well as phase is recorded. त्या 3D फोटोग्राफी मध्ये इंटेन्सिटी बरोबर त्या ऑब्जेक्टची फेज सुद्धा रेकॉर्ड केली जाते. सीएल तुम्हाला काही दिसते का बघा बरं? काही चेंज दिसते का बघा? Yes. Is this 3D photography or 2D photography? कसली आहे फोटोग्राफी? 2D आहे का 3D आहे? 3D. 3D. In the 3D photography, we capture the intensity as well as the phase of the object. Objectची phase आणि intensity ह्या दोन्ही गोष्टी आपण रेकॉर्ड करत असतो. See, basically, the principle of the holography is that in that holography there are two steps. Which are these two steps? So the first step is the recording of the hologram. So in that first step, we record the hologram. So in that recording, the object is transformed into the photographic records or the hologram. See, my figure तुम्हाला दिसते का? Generation of hologram दिसते का? Yes. आता बेसिकली आपल्याला फोटोग्राफी जी कॅप्चर करायची ती कशाची करायची? हा जो ऑब्जेक्ट आहे ना याचा फोटो आपल्याला कॅप्चर करायचा आहे. मग याच्यासाठी आपण काय करतोय की हिअर देर इज द सिंगल सोर्स ऑफ लेझर. लेझरचा एक सिंगल सोर्स आहे. इथे लेझर आहे असं कन्सिडर करा. लेझर. ओके, ठीक आहे. आता बघा एकाच लेझर वरून आपण लाईट बीम्स जे असतात ते लाईट बीम किंवा लेझरचे बीम्स कशावरती स्ट्राईक करतोय? वन मिरर. देर इज द वन मिरर ऍज वेल एज देर इज द सेकंड ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट वरती आणि या मिरर वरती आपण त्या सोर्स मधून बीम्स काय करतोय? स्ट्राईक करतोय. आता मिरर वरून जर मिरर वरती जर आपण लेझर बीम स्ट्राईक केली तर काय होईल? तिथं रिफ्लेक्शन होईल ना? होईल का? होईल का? येस. दॅट रिफ्लेक्टेड रेज फ्रॉम द मिरर, मिररवरून ज्या रे रिफ्लेक्ट झालेत त्या रिफ्लेक्ट झालेल्या रे आपण कुठं कलेक्ट करतोय? ऑन द होलोग्राम. ह्या होलोग्राम वरती किंवा यालाच आपण म्हणतो फोटोप्लेट, याच्यावरती काय करतोय? कलेक्ट करतोय. सेम रे त्या सेम सोर्सच्या तशाच रे एका ऑब्जेक्ट वरती आपण काय करतोय? स्ट्राईक करतोय की ज्याचे आपल्याला इमेज कॅप्चर करायचे आहे.
then when the laser beams are strikes on the objects, then there is the scattering phenomenon and there is the secondary waves. That secondary waves we can collect on the hologram. या प्लेट वरती किंवा या होलोग्राम वरती आपण या सेकंडरी ज्या वेव्स आहेत त्या सुद्धा काय करतोय, कलेक्ट करतोय. बघा आता ऑन द होलोग्राम और ऑन द फोटो प्लेट वी कलेक्ट two different beams. Which are these two different beams? One is the reference beam, which are reflecting from the mirror. मिरर वरून जे रिफ्लेक्ट झाले लेझरचे बीम, ते बीम आपण या होलोग्राम वरती काय करतोय, कलेक्ट करतोय. And the second, whatever laser beams are strikes on the objects and there is the scattering phenomenon, means there is the secondary waves. That secondary waves also we collect on the hologram and that secondary waves is known as the object beams. मिरर वरून जे रिफ्लेक्ट होऊन येते त्याला आपण म्हणतो रेफरन्स बीम. ऑब्जेक्ट वरून जे रिफ्लेक्ट होऊन येते त्याला म्हणतो आपण ऑब्जेक्ट बीम्स. आता बघा, एक जर का मिररची रे इथं आली तर त्याच पॉइंट वरती तुमच्या ऑब्जेक्टची सुद्धा एखादी रे काय होते, येते तिथं. मीन्स देयर इज द इंटरफरन्स. तिथं काय होते, तुमचं इंटरफरन्स होते. ओके, सो हिअर वी कॅन ट्रान्सफर द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द होलोग्राम. होलोग्राम वरती आपण ऑब्जेक्ट काय करतोय, ट्रान्सफर करतोय. इन द फर्स्ट स्टेप, व्हॉट इज द सेकंड स्टेप? सेकंड स्टेप इज दॅट the second step is the reconstruction. In that reconstruction, the hologram is transformed into the actual image. ज्या hologram वरती आपण ऑब्जेक्ट ट्रान्सफर केलेला आहे त्या hologram वरून आपण ऍक्च्युअल इमेज काय करतोय, प्रिंट करतोय किंवा आपण ऍक्च्युअल इमेज फाउंड करतोय. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप. इन दॅट फर्स्ट स्टेप वी ट्रान्सफर द ऑब्जेक्ट ऑन द होलोग्राम. या पहिल्या स्टेज मध्ये आपण ऑब्जेक्ट जो आहे तो होलोग्राम वरती काय करतोय, ट्रान्सफर करतोय. ओके, मी इथे एक वर्ड यूज केला बघा, इंटरफरन्स. व्हॉट इज मीन बाय द इंटरफरन्स? इंटरफरन्स होत असतं म्हणजे काय असतं, दोन रेज एकत्र येत असतात, बरोबर आहे ना? येस और नो? Yes, sir. Yes, two rays are comes or the collects at a single point. त्याला काय म्हणतो आपण, इंटरफरन्स. म्हणजे इथं आलेत का दोन वेगवेगळ्या रे एका पॉइंट वरती? येस, आलेत का इथं? जस्ट वन मिनिट. Yes, sir. येस, सॉरी फॉर डिस्टर्बन्स. ओके, आता पहिल्यामध्ये काय केलं आपण, दोन वेगवेगळ्या रे कलेक्ट केल्या, म्हणजे ऑब्जेक्टला या होलोग्राम वरती आपण काय केलं, कलेक्ट केलं किंवा ट्रान्सफर केलं. त्याला म्हणतो आपण रेकॉर्डिंग. म्हणजे बघा, तुम्ही कोडॅक कॅमेरामध्ये एखादा रोल तुम्ही टाकत होता बघा, रील असायचा की ज्याच्यावरती 36 कॉपी असतात, 36 आपल्याला फोटोज भेटायचे बघा. तो जर रील असतो ना त्याला आपण तुम्ही म्हणा होलोग्राम. त्याच्यावरती ऍक्च्युअल तुम्ही इमेज कॅप्चर केली. Any doubt? Any doubt in this case? No. Okay, now we go to the second step of that hologram. The second step of that hologram is the reconstruction. What is that reconstruction? The reconstruction होत असतं म्हणजे काय होत असतं? So whatever a hologram, on that hologram we collect the object. आपण होलोग्राम कोणता घेतोय की ज्या होलोग्राम वरती आपण ऑब्जेक्ट ट्रान्सफर केलेला आहे तो होलोग्राम इथं आपण घेतला, की त्या होलोग्रामच्या आतमध्ये ऑलरेडी काय आहे, तुमचे ऑब्जेक्ट ट्रान्सफर केलेला आहे, म्हणजे पिक्चर कॅप्चर केलेला आहे. सो इफ वी स्ट्राइक the again laser beams from the same source on that recorded hologram, then we found there is the two interference. First one is the constructive interference and the second one is the destructive interference. Due to that, these two interference, constructive interference and the destructive interference, we observe the two different images. The first image is the real image in front of the hologram. या होलोग्रामच्या पुढच्या बाजूला ही रियल इमेज आपल्याला ऑब्झर्व होते. Again, we observe the virtual image behind the hologram. या होलोग्रामच्या पाठीमागे आपल्याला व्हर्च्युअल इमेज सुद्धा काय होते, ऑब्झर्व होते. सी, आता बघा, हा फोटोग्राफी, हा फोटो बघा, तुम्हाला काहीतरी दिसते, समोरच्या बाजूला एक इमेज दिसते, त्याला तुम्ही काय म्हणायचं, रिअल इमेज. पण का मी ह्याला काही अँगल
चेंज करून बघितलं, याला काही अँगल मध्ये रोटेट केलं, तर तुम्हाला पाठीमागे काही इमेज दिसते का हो वेगळी? दिसते का? काय दिसते ना? त्याला म्हणायचं व्हर्च्युअल इमेज. Okay, what is that constructive interference? What is the destructive interference? Constructive and destructive मध्ये काय फरक आहे? We can say in the constructive interference, the two waves are collect or the meet. But what type of these two waves? These two waves are same or the different? Having the amplitude same or the different? The phases are same or the different phases? Yes. Yes. In the constructive interference, the two waves are in the same phase. त्या दोन्ही वेव्ह या सेम फेज मधून असते. मीन्स द फर्स्ट, ओके, दोन वेव्ह आहेत, पहिल्या वेव्हची काहीतरी अँप्लिट्यूड असेल आणि आपल्याकडे दुसरी वेव्ह आहे आणि त्या दुसऱ्या वेव्हची सुद्धा काहीतरी अँप्लिट्यूड आहे. जर त्या दोन वेव्ह एका फेज मध्ये असतील आणि जर का एकत्र आल्या तर रिझल्टंट अँप्लिट्यूड किती होईल त्या रिझल्टंट वेव्हची? The amplitude of first wave plus amplitude of the second wave. That is the constructive interference. That is the constructive interference. But in the destructive interference, if we have two different waves having the two different phases, त्यांच्या जर दोन वेगवेगळे फेजेस असतील आणि त्या जर दोन वेव्ह एकत्र आल्या तर त्या काय होतील? त्यांची amplitude increase होईल का decrease होईल? The amplitude of that two waves are the decreases. We can say this is the destructive interference. त्यालाच आपण काय म्हणतो? destructive interference म्हणतो. Due to this constructive interference and the destructive interference, here if we change the angle of observation, आपला बघण्याचा जर का अँगल चेंज केला तर आपल्याला ह्या दोन इमेजेस ऑब्झर्व होते, रिअल इमेज अँड द सेकंड वन इज द व्हर्च्युअल इमेज. बघा इथं आता बघा, तुम्ही एका प्लेन सहज बघताय बघा, याच्यामध्ये काहीतरी इमेज दिसते, पण मी काही या इमेजचा जर अँगल चेंज केला तर तुम्हाला दुसरी फेज दिसते का हो काय याची? बघा, काही अँगल मध्ये याला रोटेट केलं तर मला वेगळे दिसते का फेज? येस, येस. So what is the main difference in the 2D photography and the 3D photography? In 2D photography, we record only the intensity of the object. 2D फोटोग्राफी मध्ये फक्त आपण त्या ऑब्जेक्टची इंटेन्सिटी रेकॉर्ड करत असतो. बट इन द 3D फोटोग्राफी वी रेकॉर्ड द इंटेन्सिटी ऍज वेल ऍज अ फेज. फेज आणि इंटेन्सिटी रेकॉर्ड करत असतो. म्हणून आपल्याला या 3D फोटोग्राफी मध्ये वेगवेगळ्या फेजेस ऑब्झर्व होतील बघा. जर का वेगवेगळ्या अँगल जर बघितलं तर वेगवेगळ्या फेजेस ऑब्झर्व होतील. Okay, what is the basic difference between the 2D and the 3D photography? In 2D photography, we record only intensity. In 3D photography, we record both intensity as well as phase. So here, chapter laser is over. Laser जो chapter आहे तो आपला इथंच संपतोय. Okay, ठीक आहे. I think in this chapter there is no equation or the derivation, no formula. That's why there is no numericals based on the holography. Sorry, based on the laser. या लेझर वरती तुम्हाला एकही न्यूमेरिकल विचारलं जाणार नाही. क्लियर? ओके, ठीक आहे. नाउ we will discuss the MCQs based on the lasers. Clear? या लेझर वरचे जे MCQ आहेत ते आपण डिस्कस करूया. Okay, MCQ sheet is visible on the screen. Yes, sir. Yes, MCQ simple आहे, थोडेसे व्यवस्थित रीड करा आणि मगच त्याचे ऑप्शन्स सिलेक्ट करा. गडबड करू नका अजिबात. Okay, see the first MCQ. What is the first MCQ? Laser is acronym for. Yes. Light amplification by stimulated emission of One radiation. A, B, C, D. C. Why not A?
there is the absorption. Yes. In the B, again, there is the absorption as well as a spontaneous. What is the D? There is the spontaneous. That's why C is the correct. Light amplification by the stimulated emission of radiation. Light amplification by the stimulated emission of radiation. Who is roll number 11? 15. Roll number 11, 15. Just 1 minute. I will take attendance. Roll number 11, roll number 15, roll number 17. 17 का? 24, 25, 26, 27, 31, 31. No, A31 mention. 32, 33, 34, 34, 39. Rushikesh Patil could realize. 53. 56, 57, 59. Okay. हाँ सर बोले कि हाँ ओ मिको okay. The C is the correct option. Okay, what is the second? Suyesh is present. Yes, sir. Okay, what is the second MCQ? Tell me. Suyesh. Option A, sir. MCQ काय ते आधी मला सांग. Spontaneous emission process is mathematically represented by equation. A plus A H plus nu gives A star. जर A का हे star. करेक्ट आन्सर असेल तर बी कोणाचा आन्सर आहे, कशाचा आन्सर आहे? stimulated. Stimulated emission. C कशाचा आन्सर आहे? सुयश C कशाचा आन्सर आहे? Okay, A is the correct option for the spontaneous emission. हे बरोबर आहे का? A हा करेक्ट ऑप्शन आहे का? सुयश इमिशन आहे का ऍब्सॉर्प्शन आहे? सुयश काय Spontaneous absorption. स्पॉन्टेनियस ऍब्सॉर्प्शन? आपल्याकडे स्पॉन्टेनियस ऍब्सॉर्प्शन हे कधी शिकवलं मी? सुयश थोडस क्लास मध्ये लक्ष दे बाळा. शिक्षकांना काही क्वेश्चन विचारण्याचे ना तू कुठेतरी फसशील. Clear? So for the spontaneous emission process, or the spontaneous emission process is mathematically represented by the equation C. Yes, C is the correct option. Yes, sir. A star gives A plus H nu. So A जो ऑप्शन आहे तो कशाचा आन्सर आहे? कशाचा आन्सर आहे? Stimulated absorption. Yes, very good. Stimulated absorption. We represent the mathematically A plus H nu gives A star. And the stimulated emission हे कशाला represent करतो? By using the second option A star plus H nu gives twice H nu plus A. बरोबर आहे? Yes, sir. D is the none of this. हे D आहे ते wrong answer आहे. कशाचं नाही आहे answer. Okay. Third number, the lifetime of metastable state is 1 second, 10 second, 10 raised to minus 3 second, or the 10 raised to minus
10 raised to 10. minus 3 seconds. 10 raised to minus 3. Good. 10 raised to minus 3 seconds. C is the again correct option. Okay, population inversion condition is represented in terms of the relative number of atoms. हा, कोणती कंडिशन आपल्याला रिप्रेझेंट करते पॉप्युलेशन इन्व्हर्शन? A, B, C. N1 is the number of atoms present on the E1 level and N2 is the number of atoms present on the E2 level. So N1 is greater than N2 or the N2 is greater than N1 or N1 is equal to N2. N2 is greater than. N2 is greater than the N1. So A is the correct option. So stimulated absorption आपण already study केले. काय आहे आन्सर त्याचं stimulated absorption चं? A option. Okay. Okay, हा पंपिंगचा काय डिस्कस करू नका. ओके, हा स्टिम्युलेटेड इमिशन पण आपण डिस्कस केले. बी ऑप्शन इज द stimulated emission, mathematical replace. Okay, the hologram records the dash of the object. Only intensity, only phase, both intensity and the phase, none of these. C, both intensity as well as phase. होलोग्राफी मध्ये फेज आणि इंटेन्सिटी हे दोन्ही सुद्धा रेकॉर्ड केले जातात. बरोबर. सो ओके, नो नो नो. 11 नंबर. ओके, 11 नंबरचं काय आन्सर येतं बघा. Yes, what is the correct option for the 11 number? D. B. To get 0 dimension image, D. get 3D image of 2D object. Object हा 2D असतो का? तुमचा फोटो काढायचं म्हटलं तर तुम्ही 2D असता का? C option. C is the correct option. Get a 3D image of the 3D object. 3D image of 3D object. Correct? Okay. Multiplication of photons is the result of process. Stimulated emission मध्ये सिंगल फोटॉन असतो का नंबर ऑफ फोटॉन्स असते? Number of photon. स्पॉन्टेनियस मध्ये? Single. Stimulated absorption मध्ये? Single. So correct option is the stimulated emission. Multiplication of photon is the result of process, stimulated emission. So laser light is multidirectional, of two directions, unidirectional, and the none of these. Option C. Option C, unidirectional. Okay. In helium neon laser, dash atoms are excited through the collision with electrons produced by the discharge. Both helium neon, only helium, and sometime neon, sometime helium. Both is the correct answer. Both helium and neon atoms are collapsed on the electrons. Okay. By holography technique, one can get the dash image of the object. D, 3-dimensional. D, three-dimensional. Yes, good. D, 3-dimensional. The emission done by the using the external force. कुठं आपण external energy घेत असतो किंवा external help घेत असतो कोणत्या प्रोसेस मध्ये? Stimulated emission. In the stimulated emission, we can take the extra photonic energy. म्हणजे हेल्प घेत असतो. म्हणजे A is the correct option. Holography is a dash step process. 1, 2, 3, 4. Two-step process. The first step is the recording and the second step is the reconstruction, right? Okay, laser beam is highly directional, extremely bright, monochromatic, all of this. All of this. All of this, good, very good. An atom is transformed from ground state to the excited state by dash of photons. Scattering, emission, absorption, none of this. Absorption. जर का atom ना energy absorb केली तर तो ground state वरून excited state ला जातो. Good. The coherent monochromatic laser beam is a result of dash process. Laser coherent light आहे ना? आहे का? लेझर कोहरंट आहे का? Yes. मग कोहरंट लेझर मध्ये स्टिम्युलेटेड इमिशन असतं का?
Spontaneous emission असतं. Stimulated Stimulated. emission. So A is the correct option. Okay, tell me, कशाची आहे definition हो ही? Process of supplying energy. Population inversion, lancing action, pumping, and the depumping. Pumping. Pumping. Good. Pumping is the process. In that process, we supply the energy to that of the system. System ला आपण energy supply करत असतो. Okay. In helium neon laser, the diameter of discharge tube is, जे आपण ग्लास ट्यूब घेतोय त्याचा डायमीटर हा नॅरो असतो, वाईड असतो, फाईन असतो का थिक असतो? Narrow. नॅरो. Narrow. वाईड नाही रे, वाईड म्हणू आपण. Okay, these two are out of syllabus. Again. Emission of photon by an atom without external stimulus is called. External help न घेता कोणती emission होत असते? Spontaneous emission. Option A. Spontaneous emission is the correct option. Emission of photon when the electrons jump from higher energy level to the lower energy level due to the interaction of external energy is called. Stimulated emission. Good. Stimulated emission. Measurement of helium neon laser, the ratio 1:10. 10:1 or 1:10? 10:2. 10:1. 10:1. Okay, 10:1. So laser is over. याच्यावरची MCQ सिंपल आहेत, काही अडचण नाहीये. ओके, सर्वांनी कालची मिड टर्म टेस्ट दिली का? Yes, sir. येस. कोणाला काय डाऊट त्या मिड टर्म टेस्ट मध्ये? In that midterm test, is any doubt, any question? No. Clear? Okay. ठीक आहे. So in tomorrow's lecture, we can start our next chapter, fiber optics. जो फायबरचा ऑप्टिक्स आहे, जो पुढचा आहे, तो आपण नेक्स्ट याच्यामध्ये स्टार्ट करूया. ओके, यू कॅन विजिट द लिंक, जी तुमची टीचिंग डायरी मध्ये लिंक आहे त्याच्यामध्ये विजिट करा. मी ऑलरेडी या लेझरच्या नोट्स आणि पीपीटीज अपलोड केलेल्या आहेत, तुम्ही तिथून घेऊ शकता. ओके, ठीक आहे. आवर सेकंड ISC or the UT, ISC का UT आपले दुसरे? ISC. Our second ISC is based on the two chapters. Which are these two chapters? Sound engineering and the relativistic mechanics. या दोन चॅप्टर वरती आपली दुसरी ISC असेल, साऊंड इंजिनिअरिंग अँड द रिलेटिव्हिस्टिक मेकॅनिक्स. मिड टर्म टेस्ट होते ISC मध्ये. सर MCQ असेल का अगोदर सारखी लिंक? I will ask HOD and I will tell you. Okay. First I will confirm. Okay. Okay. आणि just 1 minute. Okay, take a screenshot of assignment questions based on the fiber optics. फायबर ऑप्टिक्स वरचे क्वेश्चन्स तुम्ही नोट डाउन करून घ्या असाइनमेंट साठी. घेतला स्क्रीनशॉट सर्वांनी? सर लेझरचे पण लेझरची दिलेत की रे? ओके, यू कॅन टेक लेझर आल्सो. सर टीचिंग डायरी मध्ये टाका नाही PDF. दादा थोडं पण कष्ट नको म्हटलं कसं व्हायचं ते? खरं का नाही सर? स्क्रीनशॉट घे की घेतलाय तरी पण टाका. किती त्रास द्यायचा ना? ओके, 3 चॅप्टरची घ्या तुम्ही. ओके, आय विल पुट दिस असाइनमेंट क्वेश्चन्स इन टीचिंग डायरी. टीचिंग डायरी मध्ये पुट करतो, तिथे सुद्धा तुम्ही घ्या. ओके, सो टुडे वी स्टॉप हियर. थँक यू. अटेंडन्स घेतली मी, काय काळजी करू नका.